हॅलो, गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. सो आपण काल बघत होतो असाइनमेंट प्रॉब्लेम. असाइनमेंट प्रॉब्लेम मध्ये आपण आता आलेलो होतो की विच मेथड शुड वी यूज टू डू द रिस्पेक्टिव्ह असाइनमेंट. असाइनमेंटची डेफिनेशन बघताना असाइनमेंट प्रॉब्लेमची वी हॅड सीन दॅट वी हॅव टू मेक अ 1-to-1 असाइनमेंट. ह्याच्यात आपले दोन टार्गेट्स होते. कशाचे? इफ वी हॅव अ प्रॉफिट मॅट्रिक्स और अ सेल्स मॅट्रिक्स, our target will be to maximize the profit or to maximize the sales. Similarly, if we have a cost matrix or a time matrix, our aim will be to minimize the cost or minimize the time. Okay, so हे minimization maximization चे targets achieve करायला what do? We do a 1-to-1 assignment. 1-to-1 assignment का करायला लागते? Because you want to find the ideal solution to solve the particular problem. Ideal solution in what way? Which increases the profitability or efficiency of your business. हे आपण काल डिस्कस केलेलं. Now let us move on to the Hungarian method of solving the assignment problem. Hungarian method मध्ये आता first basic rule आहे. There is first basic rule that whenever you are solving the sum by Hungarian method, you have to ensure that compulsorily the sum is of minimization. कुठलं सम असायला पाहिजे? द सम हॅज टू बी ऑफ मिनिमायझेशन. पण आपण काल तर बघितलं, वी हॅड सीन येस्टरडे दॅट द सम कॅन बी फॉर मॅक्सिमायझेशन ऑल्सो, मिनिमायझेशन ऑल्सो. सो मिनिमायझेशन मध्ये कॉस्ट आणि टाइम साठी तर क्रायटेरिया सॅटिस्फाय होईल. ओके, दिस मेथड कॅन बी डायरेक्टली अप्लाइड फॉर कॉस्ट अँड टाइम. बट देन व्हॉट इफ वी गेट अ सेल्स मॅट्रिक्स और अ प्रॉफिट मॅट्रिक्स? ह्या केसमध्ये काय करायचं? ह्याच्यात तर काय असणार आहे? दॅट द सम विल बी फॉर मॅक्सिमायझेशन. सो हे मॅक्सिमायझेशनचं जर सम आलं तर व्हॉट यू नीड टू डू? यू नीड टू कन्वर्ट दिस सम इनटू मिनिमायझेशन. सो फर्स्ट स्टेप काय आहे? चेक वेदर द सम इज फॉर minimization or maximization. If the sum is for minimization, okay. If the sum is not of minimization, you need to convert the sum from maximization to minimization. Now, how will you convert a sum from maximization to minimization? Okay. So let us say, आपण एक example घेऊ. Okay. We have, let us continue with yesterday's example. We have three salesmen A, B, C. Okay, they are doing sale in 3 cities X, Y, Z. Okay, so this is cities and these are salesmen. Okay, so salesmen doing sales in cities. So A does a sale of 5 lakh rupees in city X, of 10 lakh rupees in city Y, and of 15 lakh rupees in city Z. Next is B does a sale of 10 lakh rupees here, 15 lakh rupees here, and 5 lakh rupees in Z. Similarly, C does a sale of, say, 15 lakh rupees over here, 5 lakh rupees over here, and 10 lakh rupees in city Z. So if you have this example in front of you, हे तुमचे sales आहेत. Okay, so here your sales should be maximized. Accordingly, you're going to assign that salesman to that particular city because you want to maximize your target. Correct? So इकडे आपला goal असणार आहे maximization. But can maximization sum be solved by the assignment problem method or Hungarian method? No, Hungarian method apply होऊ शकत नाही for the sums of maximization. So you first need to convert the sum of maximization into minimization and then solve the sum. आता ही concept काय आहे? तर firstly what you need to see in the sum is what are the maximum sales possible by any salesman in any particular city. So here can we say that if any salesman would have sold in any city, he could have achieved a 15 lakh target. Correct? So 15 lakh ha maximum possible sale आहे का? म्हणजे now we need to find की A नी किती short sell केलेत in city X. So we form a new matrix.
A, B, C, X, Y, Z. आता आपण न्यू मॅट्रिक्स फॉर्म करणार आहे बाय फाइंडिंग आउट की हाऊ मच लेसर सेल did A do in that particular city. So when A sold in city X, he did a sale of 5 lakh. What was the maximum possible sale? Maximum possible sale was 15 lakh. So किती कमी सेल केलाय त्यांनी? He had done a lesser sale of 10 lakh. Correct? Similarly, X ने काय केलाय? When A sold in city Y, what was his sale? 10 lakh. Actually, what is the maximum possible sale? 15 lakh. कुठून find केला 15 lakh? Which is the maximum or the highest number in the given matrix? That is 15 lakh. Correct? So 15 lakh हा highest number आहे म्हणून आपण काय म्हणतोय? The maximum possible sale which was achievable was 15 lakh. So 15 lakh कुणी कुठे केलाय का ह्याचं आपण comparison करतोय. So now when A sold in city Y, he did a sale of 10 lakh. So 15 lakh पेक्षा किती short आहे ही amount? It is shorter by 5 lakh. When A sold in city Z, he did exactly 15 lakh. So 15 lakh चा 15 lakh match झाला. So was there any shortfall? No. So the shortfall was 0. Next, when B sold in city X, he did a sale of 10 lakh rupees. So 5 lakh shorter. 15 गेला Y मध्ये. So no shortfall, 0 shortfall. When he did in city Z, he did a sale of 5 lakh. Shortfall किती होता? 10 lakh चा. Shortfall कशाशी compare करतोय? With the maximum sale possible. That is the highest number in the given matrix. Okay. C sale होता city X मध्ये 15, shorter by 0. 5 lakh shorter by 10. 10 lakh shorter by 5 lakh. Now I would like to say that the above matrix which you have is for maximization. But the matrix which you have drawn currently, this is for minimization. आता मी हे कशाच्या बेसिस वरनं बोलतेय that this matrix is of minimization? Logic check करा एक. Minimization चं का? Now, if you would have allotted a particular salesman to a particular city in the above example of maximization matrix. So if you would have made an assignment in the above matrix of maximization, तुम्ही कशी assignment केली असती? Let us check that out first. Okay? So आपण काल म्हणलेलं salesman highest target ज्या सिटी मध्ये असाइन करतोय त्यांना ती असाइनमेंट करायची. सो A चं highest target कुठल्या सिटी मध्ये अचीव होतंय? In city Z. Correct? सो आपण इथे असाइनमेंट केली असती. B चं highest target कुठल्या सिटी मध्ये अचीव होत आहे? Y. So we would have assigned city Y to B. For C, where is the highest target achieved? In city X. So we would have assigned city X to C. Okay. हे आपण केलं कुठल्या मॅट्रिक्स मध्ये? In the matrix of maximization. Now why am I saying की minimization मध्ये पण सेम रूल येईल? तर minimization मध्ये आपण करताना काय करणार? ह्याच्यातली आपल्याला मिनिमायझेशनचा मॅट्रिक्स करायचा आहे म्हणजे जिथे मिनिमम व्हॅल्यू आहे ते असाइनमेंट करायचं आहे. ओके. सो वेअर इज द मिनिमम व्हॅल्यू फॉर ए? ॲट झेड. वेअर इज द मिनिमम व्हॅल्यू फॉर बी? ॲट वाय. वेअर इज द मिनिमम व्हॅल्यू फॉर सी? ॲट एक्स. सो हे दोन्ही असाइनमेंट्स मॅच झाले का? करेक्ट. सो नाव व्हॉट इज द लॉजिक बिहाइंड द मॅचिंग ऑफ दीज टू रिझल्ट्स? सो वाय डिड दीज रिझल्ट्स मॅच? So firstly, you can say that you could have achieved a target of 15 lakh. From where did we find it? We found it from the maximum sale possible, that is highest figure of the maximization matrix. Now our salesmen have done short sale. ठीक है? अपने salesman ने क्या किया है? उन्होंने 10 lakh कम बेचा. सिटी से ए का केस लेते हैं. उसने 10 लाख कम बेचा सिटी एक्स में, 5 लाख कम बेचा सिटी वाई में, 0 लाख कम बेचा सिटी जेड में. क्या मतलब होता है इसका? वो सबसे प्रॉफिटेबल किस सिटी में था? जिसमें उसने लॉस कम से कम किया. प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा किया का मतलब ही होता है ना की लॉस कम से कम किया. म्हणजे त्यांनी जास्तीत जास्त प्रॉफिट केला. हेच तुम्ही दुसऱ्या वर्ड्स मध्ये कसं बोलू शकता की त्यांनी तुमचा कमीत कमी लॉस केला. करेक्ट आहे का? ओके. सो हियर से लेट अस टेक द कन्सिडरेशन ऑफ
A and Z, okay, salesman A and city Z, he did the highest profit when he was selling in city Z. Similarly, he did the lowest loss when he was selling in city Z. Are you clear with the concept? So comparison कसली होतीये? Either जास्तीत जास्त प्रॉफिट केला किंवा कमीत कमी लॉस केला. कमीत कमी लॉस म्हणजे काय की he did not achieve किंवा he fell short of the target of 15 lakh by how much? So that is your loss. Fell short म्हणजे काय? कमी केला ना त्यांनी तेवढा सेल. तो कमी केला सेल, सो लेसर मोस्ट लीस्ट व्हॅल्यू काय होती की कमी केला सेल. सो द मॅक्सिमम प्रॉफिट इज replaced by minimum possible shortage. Okay, minimum possible shortage from the highest sales target. So ह्याच्यात आपण आता करताना काय केलं, 15 मधनं सगळ्या व्हॅल्यूज काय केल्या, सबट्रॅक्ट केल्या. ओके, सो व्हेन वी सबट्रॅक्टेड 5 फ्रॉम द व्हॅल्यू 15, what result did we get? We got the result as 10. Similarly, when we subtracted 10 from the value 15, we got the result 5. So to put it in words, what are we doing to convert the matrix of maximization to minimization? Select the highest element from the matrix. Subtract all the other elements from the highest element and form a new matrix. सेंटेन्स समजलं का? मॅक्सिमायझेशनच्या मॅट्रिक्स मधलं हायेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करायचं. त्या मॅट्रिक्स मधले सगळे जे तुम्हाला दिलेले व्हॅल्यूज आहेत, सबट्रॅक्ट दोज व्हॅल्यूज फ्रॉम द हायेस्ट एलिमेंट अँड राईट देम डाऊन इन अ न्यू मॅट्रिक्स. दॅट मॅट्रिक्स विल बी फॉर मिनिमायझेशन. ओके, सो फर्स्ट स्टेप मध्ये तुम्हाला काय एन्श्योर करायचंय, दॅट द सम इज फॉर मिनिमायझेशन. इफ फॉर मॅक्सिमायझेशन तुम्हाला काय करायचंय, कन्वर्ट इट टू मिनिमायझेशन. क्लियर आहे का? सो राइट डाउन इन योर नोटबुक्स Hungarian method, step 1, check whether the sum is for minimization. If it is not for minimization, that is if the sum is for maximization, convert it into minimization. कसं कन्वर्ट करणार त्याचं एक्सप्लेनेशन पण तुम्ही लिहू शकता. काय लिहिणार कन्वर्ट करण्याचं एक्सप्लेनेशन? दॅट फाइंड आउट द हायेस्ट एलिमेंट ऑफ दॅट मॅट्रिक्स ऑफ मॅक्सिमायझेशन. Subtract each element from the highest element and form a new matrix, and that matrix will be for minimization. Clear hai ka? So check whether the sum is for minimization. If it is not, then convert it to minimization. How will you convert maximization to minimization? By selecting the highest element of the matrix and subtracting all other elements from the matrix from that highest element, forming a new matrix. That matrix will be for minimization. लक्षात आलंय का काय केलंय? नीट एकदा ब्रशअप करा. वरचं मॅट्रिक्स होतं मॅक्सिमायझेशनचं, मॅक्सिमम सेलचं. त्याच्यात व्हॅल्यूज दिलेल्या होत्या. त्याच्यातला आपण हायेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट केला 15. 15 मधनं या सगळ्या व्हॅल्यूज सबट्रॅक्ट केल्या, न्यू मॅट्रिक्स फॉर्म केलं. दॅट मॅट्रिक्स विच वी गॉट वॉज फॉर मिनिमायझेशन. आणि यू कॅन सी क्लिअरली की मॅक्सिमायझेशनचा जो रिझल्ट आलेला हायेस्ट प्रॉफिटचाच, तोच मिनिमम शॉर्टफॉलचा रिझल्ट आला तुम्हाला फ्रॉम द मॅट्रिक्स ऑफ मिनिमायझेशन. आय होप आय एम क्लिअर विथ द कन्सेप्ट. नीट एकदा विचार करा ह्याच्यावर, तुम्हाला डेफिनेटली कळेल मी काय एक्सप्लेन करायला ट्राय करते ते. सो वन्स यू नो दॅट द सम इज फॉर मिनिमायझेशन, व्हॉट डू यू चेक नेक्स्ट? You have to check that the sum is balanced. Sum is balanced म्हणजे काय? You have to ensure
that number of rows is equal to number of columns. ह्यालाच आपण काय म्हणतो, ऑर्डर ऑफ मॅट्रिक्स. ओके, सो नंबर ऑफ रोज हॅव टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. If the number of rows and number of columns are not equal, what do? You have to insert a dummy row or dummy column. Okay, काय म्हणते मी, suppose let us say there are two salesmen A and B. They are operating in 3 cities 1 2 3. आता आपल्याला असाइनमेंट कशी करायची असते, 1 to 1. करेक्ट. सो इकडे 1 to 3 3 सिटीज आहेत, पण सेल्समॅन किती आहेत, 2च. सो इथे 1 to 1 असाइनमेंट कंप्लीट होऊ शकेल का, नाही. 1 to 1 असाइनमेंट विल नॉट बी पॉसिबल अनलेस यू हॅव वन डमी विच इज इन्सर्टेड. ओके, सो डमी इन्सर्ट करायची. Then you have a balanced problem. Balanced problem म्हणजे काय, the number of rows is equal to number of columns. That is, the order of matrix is same, and then you can continue to solve it by the Hungarian method. So I hope I'm clear with the first 2 steps. First step was minimization. If not, if the sum is for maximization, convert it to minimization, then check whether the sum is balanced. If the sum is balanced, good. If number of rows are not equal to number of columns, that is, the sum is not balanced, you need to insert a dummy row or dummy column, whichever is not there. Okay, so जे short है तिथे dummy row किंवा dummy column तुम्हाला insert करायचा है. So these were the first 2 steps of Hungarian method. Now moving on to the next step. Now, the third step in the Hungarian method is row minimization. Okay, so we have 2 steps where we will first do row minimization, आणि त्याच्या पुढची 4th step काय असते, we have column minimization. आता what do we need to do in these 2 steps is, say let us take an example. Okay, आपण एक असाइनमेंट प्रॉब्लेमचा एक्झाम्पल घेऊ. से काल आपण एक्झाम्पल म्हणत होतो, वी हॅव 3 वर्कर्स, वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3, अँड यू हॅव 3 प्रोडक्शन लाईन्स. ओके, लाईन 1, लाईन 2 अँड लाईन 3. नाउ वर्कर 1 takes 5 hours to produce on production line 1, 10 hours, 20 hours. Here 20 hours, 5 hours, 15 hours, 10 hours, 20 hours, 5 hours. Okay, so what is this? You are given the workers and the time taken by each of them on that particular production line. तुम्हाला काय करायचं आता, प्रत्येक वर्करला रिस्पेक्टिव्ह प्रोडक्शन लाईन असाइन करायची, सो ॲज टू मिनिमाइज देअर वर्किंग टाइम. ओके, सो मिनिमाइज करायचं आहे तुम्हाला वर्किंग टाइम. आपण बघितलेलं, नाउ वील सॉल्व दिस सम ओनली बाय द मेथड ऑफ by using the Hungarian method. Okay, so when we use the Hungarian method, what is the first thing we need to check? Whether the sum is for minimization. Time matrix है, so will it be for minimization? Yes. So is it minimization sum? Oh, okay, so first condition is checked, so you write that since you need to minimize the time, the sum is for minimization. Second step, you need to check whether the sum is balanced. Balanced म्हणजे काय, order of matrix should be same. You have to check whether the number of rows is equal to number of columns. Okay, so number of rows, number of columns काय काय है, there are 3 rows, there are 3 columns. Okay, आता rows कुठले आणि columns कुठले, तर this is your row. And this is your column. Okay, so now you know which is a row and which is a column. Correct, so these are 3 rows and these are the 3 columns. Okay, so are the number of rows is equal to number of columns? Yes, so rows equal to columns, which means the sum is balanced. So can you move forward without inserting a dummy? Yes, you can move forward with the sum.
नाव द नेक्स्ट स्टेप आपण थर्ड जे डिस्कस करतोय ती काय आहे, रो मिनिमायझेशन. सो यू नीड टू डू द मिनिमायझेशन ऑफ द रोज. ह्याच्यात तुम्हाला काय करायचं आहे, रोज म्हणजे काय, यू हॅव टू डील विथ P1, P2, P3. ओके, P1, P2, P3 शी तुम्हाला डील करायचं आहे. दीज आर युअर रोज. रो मिनिमायझेशन म्हणजे यू नीड टू सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द रो, subtract it from all other elements and form a new row. So row minimization केल्यानंतर तुमच्याकडे मॅट्रिक्स कसं अवेलेबल होईल, से okay. So when you subtract 5 from 5, 5 minus 5 is 0. 20 मधून 5 सबट्रॅक्ट केला की 20 minus 5 is 15. नेक्स्ट 10 मधून 5 सबट्रॅक्ट केला, किती येत आहे, 5. 5 कुठून चूज केला, दॅट वॉज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ दॅट रो. नेक्स्ट रो मध्ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट कुठलं आहे, अगेन यू हॅव 5. सो when you subtract 5 from 10, what do you get, 5. 5 from 5, 5. 20 minus 5, 15. Third row साठी again you need to check which is the smallest element, that is 5. Okay, so 20 minus 5 is 15. 15 minus 5 is 10. 5 minus 5 is 0. So this is the matrix which is available with you after the step of row minimization. Okay, P2 च्या इथे आपण 5 इकडे, दिस इज रॉंग, इथे काय येणार आहे, 5 minus 5 करायचं होतं आपल्याला. सो हिअर इट विल बी 0. ओके, या. सो आता सगळं मॅट्रिक्स आपलं बरोबर आहे. सो दिस इज द मॅट्रिक्स विच इज अवेलेबल विथ यू आफ्टर रो मिनिमायझेशन. Next step is column minimization. Now what will you do in column minimization? The procedure is same but apply it to the column. Column म्हणजे काय, जे vertical तुमच्याकडे available आहेत ते. So here now you will consider W1, W2, W3. Okay, W1, W2, W3 मध्ये तुम्हाला ही step perform करायची. So again write a new format, W1, W2, W3, P1, P2, P3. पण इथे खूप 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 इम्पॉर्टंट पॉइंट काय आहे, इथे खूप इम्पॉर्टंट पॉइंट हा आहे की you do not perform the column minimization on this matrix. This is not to be done. You will perform column minimization on the matrix which you have obtained after the row minimization step. कळलं का? सो जे मॅट्रिक्स तुम्हाला आता इथे दिसतंय रो मिनिमायझेशनच्या खाली, त्याच्यावर तुम्ही परफॉर्म करणार आहे द स्टेप ऑफ कॉलम मिनिमायझेशन, नॉट ऑन द ओरिजिनल मॅट्रिक्स. एम आय क्लिअर? सो कॉलम मिनिमायझेशन विल बी डन ऑन द मॅट्रिक्स विच इज अवेलेबल टू यू आफ्टर रो मिनिमायझेशन अँड नॉट द ओरिजिनल मॅट्रिक्स. सो व्हॉट यू विल डू, यू विल सिलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट below W1. कुठला आहे, 0. So 0 minus 0 will give you 0. 5 minus 0, 5. 15 minus 0, 15 as it is. Now you will consider W2. Smallest element is again 0. So same, 15 minus 0, 15. 0 minus 0, 0. 10 minus 0, 10. Next again you will have the smallest element 0. 5 minus 0, 5. 15 minus 0, 15. 0 minus 0, 0. इथे काय झालं, every column had the element 0 in it. So the new matrix exactly matched to the earlier matrix. पण नेहमी असं होईल असं कंपल्सरी नसतं, बिकॉज एव्हरी कॉलम विल हॅव 0. दिस इज नॉट अ कंपल्शन. ओके, कधी कधी येऊ शकतो, कधी कधी नाही येणार. ओके, इन दिस केस आला होता, सो दॅट इज ओके. We had the same matrix as a result of column minimization. Clear आहे का? So चारीही steps तुम्हाला नीट कळल्यात का काय करायचं आहे? Let us check what we had studied. First step of the Hungarian method was minimization. Minimization म्हणजे काय? You need to check whether the given sum is for minimization. If the sum is not for minimization, if it is for maximization, you need to convert it into minimization. How will you convert it into minimization?
by finding out the highest element from the matrix given for maximization. Subtract all other elements from the highest element and form a new matrix. This new matrix will be the matrix for minimization. The next step which we had is to check whether the sum is balanced. Balanced म्हणजे काय? Number of rows should be equal to number of columns. If the number of rows is equal to number of columns, okay, you can proceed with the Hungarian method. If they are not equal, you need to insert a dummy row or a dummy column. We had checked the sum where we had the rows 1, 2, 3, but columns किती होते आपल्याकडे? We had only 2 columns. So we inserted a dummy column and then we can proceed with the sum. Next 2 steps are row minimization and column minimization. For that we took an example of workers and production line. Workers production line मध्ये first step we did was row minimization. What do we do in row minimization? Select the minimum element from the row, subtract it from all the other elements of that row and form a new row. Next step which we did was for column minimization. Column minimization आपण कुठल्या matrix वर करणार perform? We perform column minimization on the matrix, not the original matrix, on the matrix which is obtained after the step of row minimization. Okay, so we perform column minimization on the matrix obtained in the step of row minimization. Column minimization again same, select the smallest element from that particular column, subtract it from all the other elements and form a new column. ह्यानी आपल्याला काय मिळतं? We get a new matrix after the step of column minimization. Column minimization नंतर आपली पुढची जी स्टेप येते that is optimality test. आता ही optimality test काय आहे त्याचं डिटेल मध्ये वर्किंग कसं करायचं that we will see in our next session. So this was all about today. Remember what steps we have discussed. तुम्हाला या स्टेप्स जर नीट लक्षात आल्या तर असाइनमेंट प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणं तुमच्यासाठी खूप इझी आहे. सो यू जस्ट हॅव टू रिमेंबर द स्टेप्स वन बाय वन, अंडरस्टँड द लॉजिक्स ऑफ डुईंग इट अँड देन assignment problem will be the easiest lesson for you. Okay, so thank you so much. Have a good day. See you tomorrow.